Good morning! Magandang umaga po. Good morning, Philippines. Good morning to the more than 800 MSMEs who registered on Zoom and thousands of viewers on Facebook Live. Magandang umaga po mga kaibigan, lalo na sa mga entrepreneurs na sumusubaybay pa rin po dito sa ating Control Biz Reboot Now. Doon po sa mga hindi nakagalaw ng mga nakaraang buwan dahil po sa lockdown, ECQ, GCQ, and MECQ na nangyari. Alam ko po, lahat kayo, gustong-gusto pa rin po talagang ipagpatuloy yung mga negosyo at magbenta. Mabuti na lang po, marami pa rin po sa inyo, alam po natin na pilitan pong maghanap ng paraan kung paano pa rin pagpatuloy yung inyong negosyo. And I think one of the best platforms or model na naipakita natin ay yung paggamit po nitong social media o yung online. And we're really very happy po ang Department of Trade and Industry. Inilunsad po itong Control Biz. Control Biz, Reboot Now. Natapos po natin yung Series 1, natapos rin po natin yung Series 2 last Saturday. And this time, naka po magdadala po kami sa inyo ng mga special edition. Yung pong gagawin natin ngayong araw is actually a special edition. But before we finally go into the very content, yung pong pag-uusapan natin ngayong araw or ngayong umaga, gusto ko lamang po anyayahan po natin ang ating pong Undersecretary for Management Services Group ng Department of Trade and Industry para po magbigay ng kanyang welcome remarks. Mga kaibigan, si Yusek Ireneo Vismonte po. Good morning, sir. Director, ayaw yata akong ipakita rito eh. Sandali ayaw akong payagan. Sandali lang po. Sige po, no problem po. Ayan, yes sir. Loud and clear. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng Control Biz Reboot, isa pong mainit na umaga sa inyong lahat. Talaga naman pong mainit ngayon. Ay sana po mainit din po ang pagtanggap nyo sa ating programa tungkol sa ito pong nilunsad nating e-commerce para po sa ating mga MSME. So good morning Director Dillera, and then good morning to everyone. In behalf of the DTI, the Secretary of Trade and Industry, in behalf of DTI e-commerce, who is spearheading the department's effort, led by Assistant Secretary Jean Pacheco. Maraming salamat sa inyong lahat. At dito po sa Facebook, gusto po naming pasalamatan ang mga talaga pong masugid o natulungan ng DTI at matulungan po ang pasensya na po kasi parang mapuputol na yung connection ko eh. But again, good morning. Salamat po kay Facebook for organizing this FB edition of Control Biz. And then dun po sa mga bumubuo po ng Facebook sa pamumuno po ni Miss Pichi Paderna, former ASEC Claire Amador, and of course to Gino Pineda. Thank you very much for this opportunity for our listeners and followers to have Facebook with them. So makakasama po natin sila ngayong sa mga susunod na araw. And kung maalala po ninyo, for the last 2 sessions po ng edition po ng Facebook ay ng ating Control Biz, marami po ang mga sumubaybay sa atin, ano? At ito po ay nung una po tayong umaabot po ang reach ng ito pong ating Control Biz sa 366,861. Ganyan po karami ang total reach po ng ating programa, no? Noong pong Series 1 po natin, umabot po tayo ng around 220,000. At ngayon pong Series 2, 10 session po yan, meron po tayong reach na 145,000. Ang ibig sabihin po ng reach, ito po yung mga tao, unique individuals na sumubaybay po sa ating at nasundan yung ating pong programa na Reboot Package. Okay? At
Maganda po ito at gusto lang po namin ipaliwanag na ito pong reboot package ay isa lang po itong mga option na ibinibigay po natin sa mga nakikinig po sa atin at taga-subaybay. Bawat isa po sa atin ay may layang magsimula ng inyong pong mga sariling webpage. Kung meron po kayong resources to do this, you can have your own webpage. And then sa nakaraan po nating mga programa, nasimulan na rin po natin doon sa mga gusto pong sumali, yun pong tinatawag nilang onboarding sa mga available pong platform. So pwede rin po yan. At meron din po na ginagamit po nila ay yung Google. Meron din pong paraan para tayo ay makapagnegosyo through that. At dito po ngayon ay gusto po nating malawakan pa yung ating pagkaalaman tungkol po dito sa pagninegosyo through social media o through e-commerce sa pamamagitan po ng Facebook. At sana po ay ngayong mga araw na ito at sa susunod pa, tayo po ay matulungan kung paano palogoin ang ating mga negosyo sa pamamagitan po ng ating pong mga Facebook account or Facebook exposure po natin. With that, isa pong magandang umaga sa lahat at maraming salamat po sa inyong pagsali at pagsunod at pakikinig sa ating pong reboot program. Thank you. Maraming salamat po, Yusek Boy Vismonte, ang Undersecretary po ng Management Services Group, Department of Trade and Industry. Mga kaibigan, nakakatuwa po dahil ayun ang ganda ng binanggit ni Yusek Boy kanina. Ang dami po talagang patuloy na nagsubaybay nung Series 1 at Series 2 natin ng Control Biz Reboot Now. Ngayong umaga po, pinabanggit rin po niya yung Facebook. So alam ko naman dahil na-announce na rin po natin ang magiging content, gusto ko lang din pong i-take yung opportunity because early on we were discussing with our guest nga ngayong umaga from Facebook that Mark Zuckerberg of Facebook has actually announced today the launching of Facebook Shops. Ang sabi nga dito, it will be able to integrate several apps and it will also make possible yung end-to-end transactions for the MSMEs. So what we're saying is, okay, may lumabas lang na poll. What we're saying is, yung 73 million na Facebook users in the Philippines and 2.6 billion Facebook users in the world, at siya pong sinasabing biggest social media network worldwide, inaasahan po nating lalaki pa ito dahil nga Facebook is going beyond yung pagiging social media lang, nilalang ko lang yung ganung mga applications or services na binibigay niya, but it's going beyond because it's now introducing and launching yung Facebook Shops. But I was also getting from our resource person kanina, sisimulan pa lang po ito sa USA. Okay, so eventually I hope that we hope that soon darating din po sa Pilipinas. Po. Okay, so Facebook po talaga ang pag-uusapan natin ngayon. Ang ating pong pinaka-topic ay build your online presence with Facebook. But before we finally introduce our resource person, let me just take this opportunity of inviting everyone, Zoom and Facebook viewers. Meron po tayong poll. Hinihingi po namin yung pagkakataon na sagutin po ninyo ito. Ito po yung question, which social media management skills would you like to develop to help you build your brand on Facebook? So multiple choice. Ibig sabihin, pwede po kayong sumagot ng mas marami. Papakita po natin ang resulta nito towards the end. Our speaker, resource person today was also saying this is a very important information that they will be gathering from all of you. Kasi dito rin nila i-align kung ano yung mga services pa pong ibibigay nila sa inyo. So ang mga choices natin are content planning, copywriting, creating engaging social or visual content, creating short engaging video content, taking advantage of Facebook insights, and knowing how and when to use paid advertising. Okay mga kaibigan, alam ko po, masyado na kayo-excited para malaman po. Masterclass po itong gagawin natin, build your online presence with Facebook. At ang mga kasama po natin today is a client partner at Facebook, responsible for the advertising business with primary focus on e-commerce, QSRs, auto and telecommunications verticals. He joined Facebook from Metrobank,
where he served as Vice President for Marketing. Prior to that, our resource person was the Product Marketing Manager for Samsung Mobile Philippines. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, let's welcome our client partner at Facebook, Gino Pineda. Good morning, Gino. Hi, good morning, Direct Nelly, and good morning sa lahat po ng nakatune in either via Facebook or via Zoom, saan man kayo sa mundo. Maraming salamat po sa pag-invite po sa Facebook this morning. Una po sa lahat, nagpapasalamat din po kami kay Yusek Ireneo Vismonte. Maraming salamat po sa tulong po ninyo sa lahat ng negosyante dito po sa Manila. And of course, we'd also like to thank Secretary Ramon Lopez, si Asik Jean po, Asik Jean Pacheco, maraming salamat din po. And of course, Facebook is very lucky, is very fortunate to be part of this control biz reboot for the SMEs. So ayan, magsimula na po tayo. I will be sharing my screen. Ayan. Okay, so again, good morning sa lahat po ng mga tao na nakatune in. So, kamusta naman po kayo lahat? First nga, malaking pasalamat po ng Facebook sa DTI for setting this up. And I'd also like to thank all of you who are attending this morning session. So, this is digital bayanihan at play. Ibig po sabihin ito na nung mga unang panahon, di ba, yung bayanihan, tulungan ng mga communities sa paglipat ng bahay, pagbuhat ng mga gamit, tulong sa mga nasalanta. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa control biz. I'd like to say that this is really digital bayanihan, that we're helping each other via creating our online presence. And of course, I'd just like to say that here at Facebook, of course, we are helping to accelerate the road to recovery by doing what we do best, and that's providing access and connectivity both to people and also by providing resources which are critical for SMEs para sabay-sabay po tayong bumangon at maging mas malakas pagkatapos po ng COVID-19. So again, while we live in changing times, I hope po na ang session po natin this morning entitled Build Your Online Presence with Facebook will come in handy as we rebuild and re-emerge from all this. So again, this session is interactive. Pwede po kayong magtanong mamaya po pagkatapos po ng presentation. Subukan po nating isa-isahin yung mga tanong po ninyo. So huwag kalimutang mag-chat and of course, mag-answer sa mga poll questions. So ayan, magsimula na po tayo. So ayan, pinakilala na po ako kanina. My name is Gino Pineda. Primary role in life is I'm a husband to my wife, Julia, and po siya sa cover photo ko. And then I'm a dad to my two boys, Gab and Javi. And on the side of being a family man, I'm also Facebook Philippines' vertical lead for e-commerce. So to provide more context on the session today, kung ano po yung pag-uusapan natin today, I'd like to begin by saying that, of course, COVID-19 has disrupted our society in unprecedented ways. And as people, of course, lahat po tayo nagbago. Nagbago tayo ng pag-iisip, ng priorities, nagbago po tayo ng pag-iipon, and we also changed the way that we purchase things and also, of course, how we interact with one another. Now, how that translates to myself is that to illustrate itong disruption po na nangyayari ngayon, ito po yung business as usual ko po. So, in the old norm, mahilig po ako mag-travel. I like to travel for work and of course with my family. And pagdating naman po ng mga weekends, yan po yung eldest son ko, si Gab. So I look forward to going out with my family, either going to malls or just simply going to the grocery to shop. And of course, like many of you, I also love to grab a drink after a very long day at work. So yung picture po na yon, yung sa pinakakanan, yan po yung last drink ko po sa last business trip ko sa Malaysia noong February. And I guess to me, these three pictures actually sum up my business as usual. And suddenly, lahat po ng nakasanayan natin, lahat ng business as usual natin became anything but the usual. And it seemed to me like
so many things that we had taken for granted ay parang hindi na po natin pwedeng gawin ngayon. So, ngayon, from my office dun sa BGC, nagtatrabaho po ako sa loob ng aming laundry area since yung asawa ko din po nagtatrabaho din po from home. And we've also taken the necessary precautions pagdating naman po sa safety. So ayan po yung aming Ate Romea getting ready para po kunin po yung aming pagkain sa baba. And last, like many of you, marami rin po akong kilala na who are deeply affected by this pandemic. So it's changed all our lives and nasa sa atin po how we navigate through this new norm. So gawa nga po ng pagbabago, ang tanong po ng marami is how should businesses respond? So yan po yung pag-uusapan natin today and hopefully makatulong po ang Facebook sa inyong lahat. So as we begin to think about how we can prepare for life after COVID, isipin po natin na lumalaki po talaga ang ating industriya dito sa e-commerce. So this is a time when people are unusually open to trying new things. Sa katunayan nga po, yung nanay ko po na senior citizen ay dati po walang bilib sa online shopping. Simula po ng COVID ngayon, hindi ko na mapigilan sa pamamili sa ating mga e-com channels. No? So what I'd like to say here is that I guess as people have good experiences with online shopping and napakarami pong natututo mamili online, perhaps some of these new behaviors will translate into new habits in the future. So ngayong umaga pong ito, napakarami po natin pag-uusapan. First, we will talk about how to create a Facebook page. Para sa mga negosyo po na wala pang Facebook page, napakadali, napakasimple. And then we'll also build your online presence using Facebook. So kung may Facebook page na kayo, paano nyo pa po ito mapapalago? And then third would be how to leverage the Facebook tools. So mamaya po papakita ko po sa inyo yung mga available tools na pwede po ninyong gamitin. Lahat po yan ay libre. And of course, how to manage and measure your efforts. So yung apat po na yan, i-cover natin. And then sabi ko po kay Director Nelly, kung may kulang, we can always do a follow-up session para po sa inyo. So, I'd like to begin by saying that now more than ever, napaka-importante po na tayong mga business owners ay makausap natin yung mga customers natin kung nasan sila. Whether they be in-store or online, and of course, on their smartphones. Lahat po halos tayo ngayon may smartphones and doon po tayo nag-access ng internet. And I guess as a business owner, you also want to connect with your customers where they are and in channels na where they are already spending their time in. And here in the Philippines, just like in any other parts of the world, that's most likely within Facebook and our family of apps and technologies. And napakarami po kasing mga consumers po natin, mga may Facebook na nagko-connect at nakikipag-usap sa mga negosyo sa Facebook. And to illustrate kung gaano kadami ito, ngayon meron tayong 1.6 billion na tao sa buong mundo who are connected to at least one small business. So napakarami pong tao interacting with small businesses on Facebook. And to add to that, 2/3 of Facebook users across all countries that we surveyed say that they visit a page of a local business at least once a week. So once a week, chinecheck po nila yung mga businesses na pina-follow po nila. And of course, hindi lang ito sa pag-follow, pero constantly po nilang kinakausap yung mga negosyo na sinusundan po nila. And we're seeing that messaging between businesses and consumers on Facebook has reached 2 billion messages that are sent every single month. So ganon karami po talaga ang mga tao na kumakausap sa mga negosyo on Facebook. So given all those facts and stats, I guess to get started with your online presence, we're going to take you step by step through the process of creating your business presence on Facebook. Una sa lahat, alam niyo po ba na may pagkakaiba ang Facebook profile na meron po kayong lahat sa isang Facebook page?
So ang Facebook profile ay very personal. Diyan po tayo nagpo-post ng mga bagay na ginagawa po natin sa pang-araw-araw. That's where we connect with friends, family. Diyan po tayo gumagamit ng Messenger para kausapin po yung ating mga kaibigan. Diyan po tayo nagpo-post ng pictures, and we also can even go live in real time via video, di ba? And on the separate side naman, ang Facebook page naman is giving you a different presence online. Pero bago po tayo magkaroon ng Facebook page, of course, kailangan po natin magkaroon ng isang Facebook profile. So a business page naman is where you can connect your business and learn more so that your customers can learn more about your products and services. So yan po yung pagkakaiba. And meron pa pong isang layer dyan, along with your business page. So kung may business page na rin po kayo, pwede rin po kayong gumawa o sumali sa group gamit po yung inyong negosyo para makapag-connect din po kayo sa mas nakakaraming tao na baka interesado na po sa inyong negosyo. So simulan na po natin. Let's build. So here's the step-by-step guide on setting up your Facebook page. So sa mga may Facebook, familiar na po kayo. Ito po yung itsura ng interface ng platform namin. So ang gagawin lang po natin is pag may Facebook personal profile na po kayo, i-click nyo lang po yung arrow doon po sa top right, sa bandang kanan. Ayan po. And then pagka-click po ninyo, select Manage Pages. Tapos click nyo po ulit yan. And then you can click Create the Page. And then select your page type. So para po sa umagang ito, i-click po natin yung business or brand. So pagka-click po natin yan, you can now specify all the information that you want your customers to know. Simulan po natin sa pangalan po ng negosyo, ano po ba yung negosyo po ninyo, saan po mahahanap, ano yung address, ano yung phone number, ano yung website. So dito po natin malalagay lahat ng information na yan. Tapos po, napaka-importante, of course, yung itsura ng page po ninyo. So, ang kailangan po natin gawin is to add a profile photo and a cover photo. So, yung profile picture po ninyo, yung medyo maliit po na litrato dyan po sa inyong page. And then yung cover photo naman, yung malaking rectangular photo doon po sa bandang likod. So, pagdating naman po sa cover photo, of course, ang tip po natin dyan is, since malaki po ito, let's take advantage of this, no? Since ito po yung nagsisilbing storefront ng inyong negosyo. So, it's critical na ma-build natin yung magandang first impression para po sa negosyo natin. Para pagpunta po ng mga customer natin sa page ninyo, maingganyo po silang makipag-interact sa inyong negosyo. So, here's the finished product. So, nakabit nyo na yung profile picture, yung cover photo. So, ito po yung sample ng Facebook business page. So, again, for pages with profile and cover photos na napakaganda, of course, those will also tend to get more likes and more visits. So, pagtuunan po natin ng oras at pag-iisipan po natin mabuti kung ano po yung mga pictures na gagamitin natin for your profile picture tsaka yung cover photo po ninyo. So, in this next session naman, I'll be walking you through how to build your online presence na meron na po kayong Facebook business page. So, with your Facebook business page, profile picture, and cover photo all set up, ngayon gusto nating mag-provide pa ng mga importanteng impormasyon tungkol po sa negosyo ninyo. So, kailangan po natin i-fill out yung about section. Lagyan po natin ng business hours, location, and of course, contact details para po mas madaling makita ng ating mga consumers or taga-pamili yung negosyo ninyo. So, as you continue to get started with your page, of course, there are a few ways that you can configure it. Dito po pumapasok yung very useful na call to action buttons. So sa inyo po na meron pong experience sa paggamit po nito, ito po yung tinatawag natin na CTA. So napakarami pong options na pwede natin gawin. Una, pwedeng book now. So kung yung negosyo po ninyo, service, kunyari meron po kayong barbershop or salon, pwede pong gamitin natin na call to action yung book now para makapag-book po sila gamit po yung Facebook page ninyo.
Kung tindahan naman po kayo ng mga damit, for example, pwede pong shop now. Tapos it can lead your customers to your e-com page kung meron po kayo nun. Kung wala naman po, meron din po tayong Facebook shop tab sa inyong page. And of course, pwede rin po tayong call now. So kunyari po, meron po kayong restaurant and then nagde-deliver po kayo or pick up ng order, pwede rin po ninyong gamitin ang call now. And napakarami pa pong ibang options. Pwede rin pong get directions, shop now, message, or sign up, or learn more. Napakarami pong pwede nating i-customize pagdating po sa call to action buttons. So, alam naman po namin here at Facebook na paminsan po, sobrang busy po ng ating mga business owners. So ang ginawa po namin is to create a lot of roles para po meron po kayong mga pwedeng tumulong sa inyo para mag-manage ng page. Para hindi nyo na po ito iniisip para makatulog po kayo sa gabi ng maayos. So pages allow you to add additional people. So paano po ba ito nangyayari? So for example, gusto nyo po magdagdag ng mga admin o ng mga editor sa page po ninyo, punta lamang po kayo sa settings. Tapos makikita po ninyo yung page roles. So napakarami pong options ng page roles. Tapos itatype nyo lang po yung pangalan or email based doon po sa profile picture, sa profile, sa Facebook profile ng mga katrabaho po ninyo. And then pili lang po kayo ng access level. Ayan po, pwedeng admin, editor, moderator, advertiser, analyst, or jobs manager. So napakadali para lang po you can also focus on other more important matters to run your business. And then once your page is configured, of course, you will want to start building na your audience. Sino ba yung gusto ninyong maging fans po ng page ninyo? So a great way to start growing your audience is to begin by inviting your friends to your page. Since nakalink po ang ating business page sa ating personal page, napakadali pong mag-invite ng ating mga friends para po i-like po yung page natin. So, click nyo lang po yung tatlong dot na yon sa tabi po ng share. Tapos, click on invite friends. Tapos, ayan na po. Napakarami na pong pwedeng ma-imbita para ma-like po ang ating page. So, for businesses naman na nag-expand or meron po kayong mga job opening para po sa inyong negosyo, pwede rin po kayong mag-source ng mga aplikante via Facebook. So click nyo lang po yung jobs. Tapos you can create your job there. So you can fill out ano ba yung job title, saan. Pwede nyo nga pong ilagay yung sweldo. Optional po yan. And of course, yung job type. Ano po yung details ng trabaho. Tapos pag na-fill out nyo na po lahat ng detalye, pwede nyo na pong i-post yung job. Tapos makikita na po yan ng ating mga fans. So pag aplikante ka naman, sobrang dali lang din paano mag-apply. So ganito po yung itsura niya. Click nyo lang po yung apply now. Tapos pagka-click nyo yan, lalabas na po yung pre-filled. Wala ka na masyadong kailangan i-fill out kasi ando na po yung inyong mga detalye gaya ng pangalan, email, phone number, at ang click nyo lang po ay yung send. Tapos makikita na po yan ng nag-post ng ad. So yun po yung tungkol sa Facebook page natin. So pag meron na po tayong Facebook page at marami na po yung ating mga fans, malaki na po yung ating community, pwede na po natin gawin is to scale your advertising. So how do we reach more people outside of your fan base? So yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa second part. So dito, I'd like to welcome you all. So ito na po yung world of online marketing. So dito na po papasok yung data analytics, yung pag-allocate ng konting budget para ma-promote po yung ating negosyo via the Facebook Ads Manager. So ano ba yung Ads Manager? So sa mga hindi pa po gaano alam ang Facebook Ads Manager, so you just download it either from the Google Play Store or from the App Store. So it's a tool for you to create ads, you can manage, and you can edit your ads. And of course, you can see your results real time. And napakaganda po ng app na to, napakadali pong gamitin. And ang pinakamaganda po dito is nakikita po ninyo ang results ng bawat campaign na tinatakbo po ninyo para sa inyong Facebook page. So sa mga wala pa po nito, hinihikayat ko po kayo to download the app
right now so that you can try it out. So for those of you who are new to all this, to building your advertising strategy on Facebook, you can think of it as a one-stop shop for all things advertising. So again, the tool is very powerful. Sobrang dami po nating pwedeng gawin. So there are many advertising objectives to help you reach your specific goals. So as a business, of course, meron po tayong mga target na kailangan po nating ma-meet, and then hopefully ma-align po natin yung mga target po ng negosyo ninyo sa Facebook advertising. So ayan, you can create ads. Pwede rin po kayo mag-manage ng multiple ads sabay-sabay kung marami po kayong page. And since nakikita po ninyo yung results in real time, you can also evaluate each ad performance. So ayan, simulan na po natin kung paano ba tong Facebook Ads Manager na to. So as a business owner, gaya po ng sinabi ko kanina, of course, meron po tayong mga goals, meron po tayong mga target, di ba? And your business goals should always drive the types of ads that you run. Ano po ba ibig sabihin nito? So dito po, sana makatulong po yung Facebook sa pag-drive po ng mga business objectives po natin. So una, our Facebook advertising objectives are divided into 3 categories. So ang una po dyan would be awareness. Pangalawa po dyan would be consideration. And then pangatlo po yung conversion. So napakarami po natin pwedeng gawin. Of course, nakabucket po yan into 3 phases. Awareness, consideration, and conversion. So ano ba tong tatlong to? So una, yung awareness, of course. Itong category na to includes objectives to help businesses get the word out. For example, meron po kayong napakasarap na recipe ng sinigang at gusto po nating magtayo ng bagong restaurant. Kailangan po natin paalam sa mga tao na may bagong restaurant sa lugar na to. So pag meron pong ganong, pag nandun po tayo sa face ng negosyo natin, kiklik lang po natin yung awareness para po makatulong ang Facebook. Yung consideration naman, kunyari, meron na po kayong na-build na po natin yung awareness, lilipat naman po tayo sa conversion. For example, natayo na po ninyo yung restaurant ninyo, medyo marami na pong kumakain, gusto niya pong i-expand yung restaurant ninyo, dyan po papasok yung consideration. And of course, yung pangatlo, you can also optimize for conversion, meaning pag meron na po kayong tindahan, meron po kayong online store, pwede po kayong tulungan ng Facebook to target people na maaari pong bumili sa inyong tindahan. So, yung goal natin is to try to move potential customers from one phase or another. So, yung mga na-reach natin via awareness, sana po mababa po natin sila to consider our product. And yung mga nag-consider naman po ng produkto natin, sana mahikayat po natin sila na bumili. So, ito po yung phases ng campaign objectives pagdating po sa Facebook Ads Manager. So, paano ba magsimula? So, ito po yung interface ng Ads Manager. No? So, pagka-download po ninyo ng app, o pwede rin po siyang i-download sa inyong laptop, ito po yung magiging itsura niya. So, first, to get started, you will need to log on to your Facebook Ads Manager account. So pagka-log on po ninyo, ito po yung makikita ninyo. You'll be able to create Facebook ads dito sa Ads Manager in 3 very easy steps. So una, at the campaign level, dito po pipili ng objective. So dito po natin na ilalagay yung business objective po natin, either awareness, consideration, or conversion. Pangalawa, yung ad set naman. So pagdating naman sa ad set, dito po tayo pipili ng targeting. Sino ba yung gusto nating makausap? Sino ba yung gusto nating ma-reach? Saan po ba natin silang gustong ma-reach? Gusto ba natin silang kausapin sa Facebook, sa Instagram, or sa Messenger? Again, napakarami pong options that are available. And of course, magkano po ba yung budget na pwede po nating ilagay? So pagdating po naman pag natapos po natin yung ad set, pagdating naman sa ad level, ito na po yung pag-put together ng ad. Diyan na po papasok anong creative format,
ano yung message na gusto natin, yung tagline, yung call to action. So dyan po lahat papasok. So let's look at the options that you have for each type of ad. So pwede na po tayong makapamili. So again, kung naalala niyo po, ang ad objectives natin ay awareness, consideration, conversion, and of course, iba-iba pong stages ito. No? So as your business grows, your campaign and business goals change as well. So sa una, again, you may focus on branding, on building awareness, and then sa dulo naman po, of course, you can also optimize for purchase and for sales, or even signing up for an event. So ano po ba itong tatlo? So let's dive in a bit deeper. So una, yung awareness phase, your goal may be to get more people to be aware of your business. So dito po meron po tayong dalawang options. Meron po tayong brand awareness at reach. So tingnan po natin closely yung reach, no? So yung reach objective, pag clinic po natin yan, ang gagawin ni Facebook is papakita niya yung ad po ninyo sa pinakamaraming taong kaya ng budget ninyo, because you're optimizing for reach, and Facebook will deliver your ad to the maximum number of people. So pagdating naman po sa consideration, ano po yung pwede natin gawin? Ang sample po dyan ay traffic. So kung meron po kayong website, pwede po nating i-promote po yung website ninyo via Facebook. So ang gagawin natin, pag nakita ng consumer natin yung ad, kiklik lang po niya yung shop now, and then nakalink po yung ad na yun sa inyong traffic, sa inyong website, so that we can drive more traffic and more people, more business to your website. And of course, sa dulo naman, yung conversion, ano ba yung example dito? Would be the shop now. Again, conversion campaigns would tell the Facebook platform to look for people who are most likely to purchase on your app, on your website, or in-store. So ayun po, awareness, consideration, and conversion. Three ad objectives, three campaign objectives that you can choose. And of course, there will be a lot of options under each bucket. So again, hinihikayat ko po kayo lahat na mag-download po ng Facebook Ads Manager, so you can begin to explore and learn how to run advertising on Facebook. So once you tell Ads Manager what your goal is, and once you choose your objective, you'll also need to decide and define your target audience. So sino ba yung target audience natin? Ito ba yung mga nanay na malapit po sa tindahan natin, or mga kabataan na naghahanap ng mga textbooks, for example, if you're selling books. So again, napakarami pong pwedeng gawin when it comes to defining your target audience. So isa-isahin po natin yan, no? Pero ang magandang itanong po sa sarili natin is, based on my business goal, sino ba yung tutugma na target audience para po sa negosyo ko? And once you connect the two, once you connect your business objective with your target audience, that's how you can select na sino yung kakausapin natin sa Facebook. So on Facebook, meron po tayong tatlong type ng audiences na pwede po ninyong piliin. Ang una, yung core audiences. Para sa akin po ito po yung pinakamadali, kasi wala na po tayong kailangan i-upload. Click lang po tayo ng click based sa options natin on Ads Manager. So dito po, sa Facebook core audiences, pwede po tayong mamili ng mga tao na malapit po sa location natin. Ano ba yung mga hilig nila, ano yung mga hobbies nila, and then pwede na po natin silang ma-target. Napakadali po yan. Pangalawa naman, yung custom audiences. So kung meron na po kayo mga loyalists or mga tao na palagi pong bumibili sa inyong negosyo, at meron po kayong mga information nila, pwede nyo pong i-upload yan para regularly pwede po kayong mag-serve ng special campaigns para po sa kanila. And then of course, to get new customers, you can also create look-alike audiences. So ito pong look-alike audiences ay based po ito sa custom audience. Ang mangyayari po is, pag nag-upload na po kayo ng custom audience, tapos click nyo po yung look-alike audiences, ang gagawin ni Facebook ay hahanapin niya yung mga tao na katulad ng mga nasa custom audience po ninyo. So ayan po, tatlong options: core, custom, and look-alike. So
Tapos na tayo sa campaign objectives, ad sets. Ngayon punta naman po tayo sa ad formats. So pagdating po sa Ads Manager, dito rin po tayo pipili ng ad formats. Again, ang dami pong options na pwede. Pwede pong picture, pwedeng image, pwedeng carousel. Napakarami pong options na pwede po ninyong pagpilian. Again, depending po sa available content na meron kayo. So ayan po, few more examples. Would be the collection ad format. So, ang collection ad format is mixing a video with all your products. So, kunyari po, napakarami po ninyong produkto na binibenta, pwede po ninyong subukan yung collection ad format. And of course, very engaging po yung video, both on Facebook feed, Instagram feed, and of course, very powerful din yung ating Facebook at Instagram stories. And ang aking pong pinaka-paborito, napakadali pong i-set up ay yung carousel ad format. So sana naman po familiar po kayo dito. Ito po yung nagsuscroll right lang po kayo para makakita po ng mas maraming produkto, mas maraming pictures para po ma-highlight po ninyo lahat po ng ino-offer ng negosyo po ninyo. And as we finish, of course, sabi ko po kanina, ang kagandahan po sa Facebook Ads Manager is you can track and measure your campaign results real time. Dito po, makikita po ninyo yung sample data interface po ng aming Ads Manager. So pag-click nyo po dyan, you can define your campaigns and make improvements. So makikita po ninyo dyan, meron po tayong suggested columns. Dito po, it can guide you towards data that's tailored to your ad objective and ad format. And makikita rin po ninyo ilang tao na ba yung na-reach, ilang tao yung nag-click, ilang tao yung nag-like, ano ba yung cost per result. So napakarami pong information that you can also customize. And also you can focus on demographics, 'di ba? Sino ba yung mga pinaka nagre-respond? Anong age group? Babae, lalaki, asan ba sila? Makikita po ninyo 'yon sa Ads Manager para po makapag-adjust po tayo ng marketing strategy kung kinakailangan. And last, you can also see saan ba yung ads ninyo pinaka lumalabas. So sa Facebook ba siya, sa Instagram, sa Messenger, ayan, napakarami pong options which you can also see in real time. So again, before we end, let's review first ano ba yung pinag-usapan natin. So una, we discussed ways that you can grow your business on Facebook. Pangalawa, we also discussed paano ba gumawa ng Facebook page. Pangatlo, kung meron ka ng Facebook page, ano pa yung mga pwede mong gawin? And pang-apat, of course, would be scaling your solution to reach more people via online marketing. So ayan po yung apat. Ang kagandahan po dyan ay all these are free, all these are easy to set up. And kung gusto nyo pong matuto, meron po kaming libreng online training para po sa mga negosyante kagaya po ninyo. Ito po ang aming free e-learning with Facebook Blueprint. So punta lamang po kayo sa facebook.com/blueprint. Napakaganda po nitong platform na ito. Meron pong mga videos, either 2 minutes to 5 minutes, tapos meron po tayong online exam. And lahat po yan libre. So maraming salamat po for taking the time to listen to this presentation. I hope naman may napulot po tayo, may natutunan. And last po, para po sa inyo, of course, together with DTI, iniimbitahan ko po kayo na sumali po sa mga darating na seminars, na webinars ng Boost with Facebook. Magsisimula po ito sa June. Inaayos lamang po namin yung schedules. Ito po ay 10-part webinar together with DTI and will cover multiple topics naman on Ads Manager. So napakagandang mga sessions para po matulungan po kayo lalo. Maraming salamat po and have a good rest of the day.